भी मेरा दिल है. உங்க வாழ்க்கையில என்ன கஷ்டம் இருக்கு சொல்லுங்க. ஹார்ட் பிரேக், லவ், பிரேக்கப். என் வாழ்க்கையோட கஷ்டத்தெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா நீங்களாம் ரூம் கோட்டு கண்ணீர் வச்சு அழுவி. I am நிக்கி. எனக்கு ஒரு ஆஞ்சலினா ஜோலி இருக்கு. ஆஞ்சலினா ஜோலியா? அகியும் நானும் படம் பாத்தீங்களா? அந்த கணேஷ் வெங்கட்ராமன் குறந்த. அது நீங்க தானே? Does Ganesh Venkatraman look so handsome? ஓய் கோடிங்க அவராசிங்க. அந்த காயா இருக்கட்டும். யாருக்கு? எனக்கு. I cognitive are very nice people. They are the best people in the entire world. இவ்வளவு இங்கிலீஷ் பேசுறேன்டா. இங்கிலீஷ் கட்ட உங்களுக்கு நான் சொன்ன இங்கிலீஷ் தான் இங்கிலீஷ் நம்பிட்டீங்க. ஹெல்மெட் வந்துச்சு. அது ஹெல்மெட் இல்ல ஹெட்போன். உங்க ஆசைகள் என்ன இருக்கு? கனவு என்ன இருக்கு? நிக்கியா நந்தா. ஓ டாடி. இன்னைக்கு நாங்க எங்க வந்திருக்கோம்னா ரொம்ப நாள் நான் வெயிட் பண்ணி காத்திருந்து இன்னைக்கு நான் வந்தே ஆவண்டான்னு சென்னை லைவ். Today, my friends, we talk a bit about humanity with a smile. Humanity pati pesna, human beings, society pati pesna. These days, so many problems, irritation, tension, violence, abdina irukku. But today, my friends, we talk about the nicer side of humanity, the original side of humanity. Booksle வந்து நிறைய வாட்டி சொல்லிருக்காங்க, man is a social animal. But when we refer to a man as an animal, they get very, very offended. But my bigger question is, when we refer to an animal as a human, do they take it as a compliment or take it as an insult? I don't know. We always say, be fast like the cheetah, be loyal like the dog, don't scratch like a monkey. But I tell you today, why don't we talk like a particular monkey? She doesn't like the word monkey, but you know who I'm talking about. Well, of course, today with me is a very, very special lady. Her smile is very energetic. If you realize, we've reduced the lights in our studio. Reason on the enna 1000-watt smile irukku and 2 twinkling stars irukku, but the hero of the show லேட்டா வருவார், ஆனா லேட்டஸ்டா வருவாங்க. Okay, very happy to have on the show the Ventriloquist. Yes. Neena, vanakkam and welcome to Chennai Live. How are you? Thank you so much, and I would say it's a pleasure being here. Already it's a pleasure. Show start ஆகலையம்மா. Because I've been a good admirer of your work. Thank you. Because நல்ல கேள்விகளுக்கு தான் நல்ல பதில் கிடைக்கும். கமல் சொல்லுவார்ல, கேள்வி கேட்கறது ஈஸி, பதில் சொல்லி சூப்பர். பட் ஆக்சுவலி கேள்வி கேட்கறது தான் ரொம்ப கஷ்டம். அண்ட் நீங்க கரெக்டான கேள்வி கரெக்டான பீப்புள் கிட்ட கேட்டு கரெக்டான பதில் வாங்குற ஜாப்ல இருக்கீங்க. And thank you. Thank you. Keep good on the work. Everybody appreciates the answer. Very few people appreciate the I've question. also done that. I know, so you've been on that side. Yeah, but it takes a person to do it to understand adoda value. But very few people understand the value of ventriloquism. ஸ்பெல்லிங்கே ரொம்ப கஷ்டம் இருக்கு, ஆர்ட் வந்து அதை விட கஷ்டமா இருக்கு. பட் வாட் இஸ் ventriloquism and why did you become a ventriloquist? These sound like doctors' names, you know, pediatrician and madri, but this is a therapy for people. It makes them smile. Tell me, what is ventriloquism? Nice. So actually, in this interview, you might witness me just sitting and admiring the question rather than thinking what to answer. So yes, coming back. So ventriloquism is an art form where you technically fool people. You get the voice. It's an illusion creating that people, you don't know where the voice is coming from. But it's you talking without moving your lips. Yep. You can per se make the people focus on the puppet. In puppet தான் பேசுதுன்னு சொல்லலாம். Or you do distance voice saying that அங்க இருந்து இந்த சத்தம் வருது. அந்த காலத்துல இந்த விஷயம் இருந்துச்சு. நம்ம ஆக்சுவலா இந்தியால இருந்து போனதா நம்ம சொல்லணும். ஆனா abroad made it more popular. It's like we are doing what they did. So it's அசரீரின்னு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. So சித்தர்கள்லாம் அந்த காலத்துல கல்லுக்கு பின்னாடி இருந்து மக்களுக்கு நல்ல விஷயத்த சொல்லும் போது கல்லு தான் சொல்லுது. So that formed as a god and people had a belief. So அப்போவே வென்ட்ரிலாக்விசம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து நானும் இப்போ ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்கிறது நிக்கி மூலியமாக சொல்கிறது வைக்கலாம். அண்ட் ஐ காட் இன்ஸ்பயர்ட் பை மை டேட். ஸோ மை டேட் வாஸ் அ வெரி renowned ventriloquist called வெங்கி மங்கி. சென்னையில் நிறைய பேருக்கு அவர் லைக் 90s கிட்ஸோட ஹீரோடா அப்படின்னாங்க. ஹீரோ இல்லை, சூப்பர் ஹீரோ ரியலி. எஸ். ஸோ
அவரை பார்த்து கிட்ஸ் ஆல்வேஸ் லைக்னா பப்பெட்ஸ் கம்மிங் டு லைஃப். சின்ன வயசுலேயே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுறதே ஒரு பாய்னா ஒரு காரை வச்சு பேட்மேன், கேர்ள்னா பார்பி டால்ஸ் இதுதான் பண்ணுவாங்க. அண்ட் மை வேர்ல்ட் இட் வாஸ் ட்ரூ, பட் பப்பெட்ஸ் வேர் ஆக்சுவலி டாக்கிங். ஸோ அதை பார்த்து எனக்கு நிறைய அட்மையர் ஆகி, எனக்கு வந்து அப்பா யூஸ் பண்ண பப்பெட்ஸ்லாம் என்னால் பப்பெட்டாக பார்க்கவே முடியாது. லோக்கின்னு ஒரு ஹியூமனாய்ட் பப்பெட் இருக்கு, அதெல்லாம் நான் எனக்கு அண்ணானே நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஒரு 4 வயசு வரைக்கும். ஓ இவர் ஒரு அண்ணா இருக்காரு போல நம்மளுக்குன்னு. ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்து நான் வந்து என்னோட வாக்கரில் இருக்கும் போதே எனக்கு இருக்கிற டால்ஸை வச்சு ஐ யூஸ் டு டூ சம்திங் ஆன் மை மழலை. ஐ யூஸ் டு சே சம்திங் ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு இருப்பேன், பைத்தியம் கட்டமாக இருக்கலாம். ஸோ when my mom she saw me doing this and she's not chumma playing, there's something, she has that pause and she's doing something in this. Then she had a keen notice and then she said appa that illa iva summa pannala, iva ventriloquism da try pandra, nalla paarenga apdi. Appuram vandu amma vandu she wanted to introduce me to various art forms, sports, ennano potu paatanga, skating, swimming, I do பெயிண்டிங், என்னனோ எல்லாமே அவ்வளோ மல்டி டேலண்ட் இருக்கீங்க. எல்லாத்தையும் போட்டு பார்த்தா அவ ட்ரை பண்ண எங்க இருக்கு டேலண்ட் இதுல ஒரு அளவுக்கு இருக்கு வென்ட்ரிலாக்விசம்ல. So she wanted ஒரு 8 வயசு வரைக்கும் she tried introducing me to various இது. ஸோ பண்ணும்போது at the age of 4 and all I love going to shows with அப்பா. அவர் பண்ணும்போது அவருக்கு மட்டும்தான் கை தட்டுவாங்களா, நானும் இருறா பண்ணுறேன், நானும் ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் அம்மா தாட் ஓகே இல்லை இவ சீரியஸாக தான் சொல்கிறா, சும்மா விளையாட்டுக்கு சொல்லலை. தென் ஷி ஸ்டார்டட் ட்ரைனிங் மீ. ஸோ அம்மா ஒன்லி ட்ரெயின் மீ ஃபுல்லாக வென்ட்ரிலாக்விசம்ல. அம்மா கூட அப்பாவோட மேஜர் சப்போர்ட் அம்மா தான். ஸோ ஷி நோஸ் ஹவு இட்ஸ் டன். ஸோ ஷி ட்ரெயின்ட் மீ. And I was that's a different topic. Such a introverted terminology. So we understand how you got into the profession. Kandipa keklam. But ipo recent-a nariya பேருக்கு nepotism ஒரு word இருக்கு, actor's son will become actor, doctor's daughter will become doctor. So did you have any other option? Helena, do you today feel that ventriloquism is what you are made for, is what you are supposed? When did you realize that? On the age we all have different passions. And the one moment irko when you are either performing or when you come back home after a show and say I felt complete, kandipa adu irko, and you say this is what I was born for, this is what I was made for. Adu madri, when was that moment you felt this is my life? Lately I've been feeling that a lot because not 2018-19 in Vijay star Vijay time. அது நம்மளுக்கு ஒரு கடமை கொடுத்திருக்காங்க, நம்மளுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு, அது முழுமையா நம்ம பூர்த்தி செய்யணும்ன்ற ஃபோக்கஸ் இருந்துச்சு. But lately you try something else, you try different fields, you see if it works out. Correct. Because you need to do something, you need to have handy for your bread and butter. But then ஒரு ஸ்டேஜ்ல வென்ட்ரிலாக்விஸ்ட்டை தாண்டி ஒரு பெர்ஃபார்மரா that satisfies me a lot. ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஏறி எல்லாரும் இரிட்டேட்டடா இருக்கும்போது அவங்களுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் இப்படி ஆயிடும் எல்லாரும் ஃபேஸும் அது ரெடியூஸ் பண்றது அவங்களுக்கு கஷ்டம், எனக்கு ஒரே ஜாலியா இருக்கும். ஸோ இது மேக்ஸ் மீ மோர் ஹாப்பி. நோ மேட்டர் ஹவு மை டே வாஸ், ஆஃப்டர் ஐ மேக் பீப்புள் ஸ்மைல், that makes me forget how hardships I have gone through. So this gives me a soulful satisfaction. I know what it is. It is the smile on the people's faces, avangaloda reactions or chinna vaarthe, and when they say that half an hour of your show made my day, then you feel that this is perfect. I know what you're born for. Yeah. Your sense kadikum. Okay, but tell me one thing. Do you think today ventriloquism is a wonderful art? But unfortunately it lacks the respect. Nariya people believe பண்றாங்க இது ventriloquism is a fancy word. நம்மளுக்கு இது puppet show இருக்குதானே. Because we think that when you are moving the puppet or when you are moving Nikki, there's a voice from behind, we believe. Illana kulle in your hand there is some speaker, we don't know how it's done. But the truth is that the voice comes from me. Yeah, so you come up with 2 voices. Tell me the science behind this and why it deserves respect. Why does a ventriloquist deserve respect? So, respect in பொறுத்த வரைக்கும் any art form should be respected. Even RJing ma. Yes. நீங்க மட்டும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க யார். தொண்டை கவ கத்திக்கிட்டு இருக்கேன், என்ன கத்திக்கிட்டு இருக்கேன்றேன பார்த்து இப்படி தோணும். எல்லாமே நம்ம ஒரு பிகாஸ் ஆர்ட் ஃபார்மை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற ஜாப்லாம் இப்போ நீங்கள் 9 to 5 ஜாப் போகிறீங்க, ஜஸ்ட் சொல்கிறாங்க, வேலையை பார்க்குறீங்க, கெட் அவுட் டன். பட் திஸ் ஆர்ட் ஃபார்ம் ரிக்வயர்ஸ் அ லாட் ஆஃப் பேஷன்.
எனி ஆர்ட் ஃபார்ம் requires a lot of passion. ஸோ இது பண்ணும்போது நம்ம ஊரில் ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ் வந்து நம்ம பரதநாட்டியமோ இந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்ட் ஃபார்ம் கிடைக்கிற ரெஸ்பெக்ட் அளவுக்கு when you do this experimental works you don't get a lot of respect unlike the western countries-ல நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ரெஸ்பெக்ட் மாதிரி. ஸோ இன்னும் வரைக்கும் வெளிநாட்டில் நம்ம போய் ஷோ பண்ணும்போது I think most 90% of my shows abroad I definitely get a standing ovation. The respect for it's not like I have done a great job. The respect they have for this art form. So they value that. And நம்ம அங்கே போகும்போதே நம்மள வந்து இட்ஸ் நாட் லைக் ஒரு செலிப்ரிட்டி வராங்கன்னு இல்லை, ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவங்கள வந்து நம்ம கௌரவப்படுத்தணும்னு அந்த ஒரு ஜோர் வந்து நம்ம ஊர்ல அந்த அளவுக்கு இல்லை. மேபி சினிமால கொடுக்குற ஒரு அந்த ரியல் ஹீரோஸோட ஒரு அட்யூலேஷன் வந்து நம்ம ரியல் பெர்ஃபார்மர்ஸ்க்கு கிடைக்கல. அண்ட் I would say it's somehow we are walking that way through. இப்போ வந்து முதல்ல only artist supported artist, ஒரு தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட்னாலும் ஆர்டிஸ்ட் குரூப் தான் முக்கால்வாசி பேர் இருப்பாங்க பார்க்கறதுக்கு. இப்போ ஜென்ரல் பீப்புளும் வர ஆரம்பிக்கிறாங்க, அப்ரிஷியேட் பண்றாங்க. ஸோ ஐ திங்க் we are kind of moving towards it. You say it very positively. நீங்க ரொம்ப ஆப்டிமிஸ்டிக்கான பர்சன் இருக்கீங்க. ரொம்ப கஷ்டமான வார்த்தை. But tell me, what is the feedback you get from here? What do people think? நீங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது what do people think? Do they realize நீங்க என்ன பண்றீங்க? Do they realize the skill behind your art? இல்லனா அவங்களுக்கு இன்னும் புரியல நீங்க என்ன பண்றீங்க? என்ன பொறுத்த வரைக்கும் how I take it is அவங்களுக்கு புரியலனா I've done a great job நினைச்சுப்பேன். They are still confused because the art isn't hiding. This is exactly. That's what I used to tell my friends. I get paid for fooling people. I just fool people and I'm paid for that. You're like a politician actually. Oh. They also No, you sound like my mother. No. So அந்த மாதிரி I forgot the question. What were we talking about? Do the people understand what you're doing? So இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். KPYக்கு முன்னாடி விஜய் டிவில நான் டைட்டில் வின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாஸ் எ பிகர் இஷ்யூ ஃபார் பீப்புள். அம்மா கூடயே வருவாங்க எனக்கு. ஸோ தே யூஸ்ட் டு சிங், மேடம் நீங்கள் தானே வாய்ஸ் கொடுக்குறீங்க பின்னாடி இருந்து, நான் கவனிச்சினே இருந்தேன். இப்படிலாம் நல்லா இருக்கும் அவங்க ஃபீட்பேக்ஸ். பட் கேபிஐ போனதுக்கப்புறம் இது இவங்க தான் பண்ணுறாங்க, இது இப்படி ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் இருக்குது, இட்ஸ் இப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இப்போ இன்னும் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்படி தி growth is nice. But still people choose not to validate people are still there. நம்ம சும்மா பொம்மை வச்சுட்டு பந்துமா அந்த பொண்ணு அப்படின்றவங்க இருக்காங்க. அவங்களுக்கு புரிய வைக்க கஷ்டம். முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம புரிய வைக்க ட்ரை பண்றோம். புரியாதவங்கள எப்படி புரிய வைக்க? இப்போ நீங்க in the next 30 seconds or 40 seconds tell me few facts about ventriloquism that people don't know. For those who think that actually and the voice one is coming from behind, voice is coming from a pre-recorded message, and the madhi edo irunda, tell them where does the voice actually come from and how is the play between your hands and your lips and your throat. Explain what is the science behind ventriloquism. You made me sound like, here are 5 facts to know about ventriloquism. I think it requires a video like that. I promise you it requires a video like that. Please carry on. You are an influencer I really get influenced by. Okay. So the first thing is the voice is done by the ventriloquist. So we take the voice from the abdomen and we throw it out and it's called a resonant voice. There's a certain pitch you need to keep up for the puppet and it's your choice of choosing your voice for the puppet. And there's a certain type of grammar. இங்கிலீஷில் ரொம்ப ஈஸி வென்ட்ரிலாக்விசம் பண்ணுறது, பிகாஸ் இங்கிலீஷை நம்ம உதட ஒட்டாமே அப்படியே பேசிடலாம். தமிழில் உச்சரிப்புகள் ஜாஸ்தி, எல்லாத்துக்கும் இம்மை பெய் எல்லாத்துலேயும் இருக்கா. ஸோ யூ நீட் டு ஃபைண்ட் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் வேர்ட் டு ப்ரொனவுன்ஸ் த ஆக்சுவல் வேர்ட். ஸோ இட்ஸ் லைக் you're creating an illusion. Okay, she said that, but that's not what I said. I made you believe that I've said that word. That's the thing. So இந்த மாதிரி ஒரு கிராமர் இருக்கு. தமிழ்ல இன்னும் ப்ராப்பர் கரிக்குலம் இல்லை. Now I'm writing the alternative words for that. பண்ணா I'll start teaching. So அந்த இதுக்கு வருது because people are very interested like you. So இந்த ஒன்று இருக்கு. And எல்லாம் நம்ம வாய்ஸ் இந்த கிராமர் இதெல்லாம் முடிச்சு கடைசியில் நம்மளுக்கு ஒரு puppet. You're making a puppet come to life. So that requires a lot of patience and a lot of practice. Then the art, control இதெல்லாம் தாண்டி அதை வந்து உயிர் கொண்டு வரணும். அதுக்குன்னு ஒரு கேரக்டர். இப்போ நிக்கிக்கு நான் ஒரு கேரக்டர்ஸ் வச்சிருக்கேன். நிக்கினா இப்படி தான் பேசுவான்,
நிக்கி இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இப்படிதான் மிஸ்ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவான், நிக்கியோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பெர்ஸ்பெக்டிவ் இப்படிதான் இருக்கும், நம்ம மாற்ற முடியாது. அண்ட் நிக்கி வந்து இவங்கள பார்த்தா இப்படி பிஹேவ் பண்ணுவோம், இதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ திஸ் திங் ஐ ஷுட் நாட் ரிப்பீட் ஆன் த அதர் பாப்பெட். அண்ட் ஐ ஹாவ் another கேர்ள். ஸோ அவளுக்குன்னு அவ சில விஷயங்கள் வச்சிருப்பா. ஸோ இட்ஸ் மோர் லைக் ஹவு மச் யூ பிலீவ் இன் தீஸ் டூ கேரக்டர்ஸ். அவங்க நிஜம்னு நீங்க நம்பினாதான் அவங்க நிஜமா வருவாங்க லைஃப். நம்மளே அது ஒரு பப்பெட்ரா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா. For you, Nikki is Just everything. Like yeah. So Nikki and Nina, your better half. Nikki is actually a puppet. Yeah. But you one day would have decided that I'm going to give life to this. Why are you laughing so much? Sounds like every married couple. Sounds like that. The wife is like, this is a puppet, I'm going to give life to it and give it. That's how they think of husband, is it? Okay. But tell me, seeing your father and so many puppets around in your house, when did you decide that Nikki is the name, Nikki is the character, and how did you start connecting? Because Unga Connect is not about pure hands and mouth. It's a lot to do with an emotion. Yeah. It's a lot to do with some care and connection. What is that? Nikki came into my life. He was there ever since I was born, but he came into action to 2014, I guess. அது வரைக்கும் ஆஞ்சலினா அப்படின்னு ஒரு குட்டி பெண் இருந்தாங்க. அவங்க தான் என்னோட கம்பேனியன். I started my journey with her. She's a ape. Don't mind me, Angelina. I'm sorry, just calling you that. So அவளை வச்சுட்டு தான் I started. And I grew up. She looked so tiny in front of me. So that's when we switched to Nikki. Nikki வரும்போது ஆரம்பத்தில் எனக்கே நிக்கியை பார்க்கறதுக்கே பயமா இருக்கும். He had such a strong face that இப்படி பார்த்தனா நானே ஸ்டக் ஆகிட்டேன். அடுத்த டைலாக் என்ன அப்படி ஆகிடும். So I usually on my shows for a period of time நானே பார்க்காம தான் பேசிட்டு இருப்பேன். Then we came. நிக்கியோட ஃபர்ஸ்ட் பேர் வந்து அஞ்சன், ஆஞ்சநேயர், அஞ்சன் அப்படி வச்சோம் நாங்க. எப்படி அந்த பேர் வந்துச்சு எங்க அம்மா அது அவரே சொல்லுவார். ஸோ இப்படிதான் பேரா இருந்துச்சு. விஜய் டிவி போனதுக்கப்புறம் they said this name is not catchy அப்படின்னாங்க. ஸோ they want வெங்கி மங்கின்ற மாதிரி நீனா இருக்கு, ஏதாவது கேட்சியா வைங்க அப்படின்னா. நிக்கி was named after அம்மா. அம்மா இஸ் நிக்கிலா. சரி என் பேரே இவனுக்கு எல்லாமே கொடுக்குறேன், என் பேரையும் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நிக்கி அப்படின்னு வந்தாரு. ஐ திங்க் நிக்கியோட ப்ராப்பர் ஹை ஸ்கூல் பீரியட் வந்து கேபிஒய்ல தான் அவர் க்ரூம் ஆனார். வென்ட்ரிலாக்விசம் வந்து எல்லாரும் டிஃப்ரெண்ட் பப்பெட்ஸில் மேபி பண்ணியிருப்பாங்க. சில பேர்லாம் இருக்காங்க 100 டிஃப்ரெண்ட் பப்பெட்லாம் பண்ணுறவங்க இதெல்லாம். பட் ஒரே பப்பெட் இத்தனை கெட்டப் போட்டு நிக்கி ஒரு நாள் வந்து நாய் சேகரா வருவார், ஆனந்த் வைத்தியநாதனா வருவார், டிஆரா வருவார். இதெல்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு கேபிஒயோட சப்போர்ட் தான் இட் ஹேஸ் ஹெல்ப் மீ. Because as a ventriloquist, I was very scared to experiment it that much. But இதுவே ஒரு மிமிக்ரி, லைக் ஐ எம் கிரியேட்டிங் தட் வாய்ஸ், அதில் இன்னொரு மிமிக்ரி பண்ணோம். ஸோ இது வந்து எனக்கு பட் இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பிளே கிரவுண்டாக இருந்து அண்ட் அதுக்கான சன்மானமும் கரெக்டாக எனக்கு அங்கேருந்து கிடைக்கும். That was a turning point for you, you know. How did life change on that stage? Because ventriloquists நிறைய இருக்காங்க. I mean, there are quite a few, but very few are selected and respected and acknowledged. So அது வந்து என்ன ஒரு changes இருந்தது? And for the other ventriloquists, what is the difficulties they face actually, ma? The only difficulty every performer face is popularity. Yeah, recognition. Once they get that, they know they are on board. அது வரைக்கும் எனக்குமே ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருந்துச்சு. நான் இப்போ ஒரு 30 minutes செட் பண்ணுறேன்னா அதில் 25 minutes people are only wondering where is this voice coming from, where is she talking, இதெல்லாம் rather than focusing on what I am doing. After KPY நான் வந்த உடனே ஒரு ரிசப்ஷன் இருக்குல்ல, நிக்கி வந்துட்டார், இதுக்கப்புறம் பாருங்க ஃபன் தான். ஸோ இது வந்து எனக்கு ஆல் கிரெடிட்ஸ் டு. இப்போ எங்கே போனாலும் ஒரு நல்ல ஒரு வெல்கம் இருக்கு, நான் சொல்லாமே நம்ம யாருன்னு தெரியுது. The stage was set and you utilized it actually. இது வந்து ரொம்ப முக்கியம். வென்ட்ரிலாக்விஸ்ட் நம்ம ஊர்ல ஆக்சுவலா வென்ட்ரிலாக்விஸ்டே கொஞ்சம் கம்மி தான். Is it a dying art? Like magic, you know, magic was something. Not dying, I would say it's a blooming art. Okay. அப்பா பண்ண வரைக்கும் அது வந்து அந்த டைம்ல நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. அவரை மாதிரியே அந்த 90s கிட்ஸ்லாம் நாங்களும் ஒரு பொம்மை வச்சு அதுக்கப்புறம் மறந்துட்டாங்க என்ன ஆச்சு அப்படின்னு.
the show which he did, which made him really popular, after 16 years, nobody could do the same show. The channel called me and they said they wanted me to do the same show. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சேனலே அதுக்கப்புறம் ஒரு பெஸ்ட் ஷோ அப்படி வந்து இது வந்துச்சு. ஸோ தட் டெடிகேஷன் எவ்ரிதிங். இஃப் அ பர்சன் ஸ்டார்டட் ப்ராக்டிஸிங் பண்ணுறது ஓகே, ஆனால் அதில் ஒரு பேஷன் இருக்கணும். ஆர்ட் ஃபார்மே எப்படி வராங்கன்னா, that's why I do workshops for children. Okay. The reason I do it I'll tell you later. அடல்ட்டுக்கு எப்படின்னா அது ஒரு வேலை மாதிரி பார்க்குறாங்க. மேடம் என்ன ஜாயின் பண்ணிடுறேன் மேடம், 3 மாசத்துல கற்றுனா 6 மாசத்துல 1 லட்ச ரூபாய் வாங்கிடலாமா ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு? இருமேன். ஸோ அது ஏன் எங்களுக்கு வரல, ஏன்னா ஏன் இல்லை, இட் ஹேஸ் டு கம் வித்தின், ரைட்? அந்த டெடிகேஷன் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் வந்து நான் இது பண்ண இது வரலன்னா அப்படிதான் அப்படி வளர்ந்துட்டாங்க. ஸோ வை this has helped me because the art form has grown as I was growing. It grew with me. And ஒரு அந்த ஒரு playfulness இருக்கணும்ல. Correct. ரொம்ப அப்படி ஸ்டிஃபாவே இருந்துட்டு சொல்லு நான் சொல்லு இப்படின்னா வராது. You should know how to move with it. இது இப்படி மூவ் பண்ண அந்த ஒரு இப்படி நம்ம பார்த்த ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஒன்று இருக்கணும் அதுக்கு. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. But is this also a therapy? You know, I think that Very people much. who watch it, they forget all the stress, tension. You doing it every day, you are giving, you know, getting out the child in you, dane. So is this a form of therapy and Absolutely. And now I'm working on something to make this a therapy for people. And I'm already taking workshops for children. So me, as I said earlier, I was a very இப்போ சொல்ற term introverted ல, அப்போ அந்த terminology இல்ல. The shy type. Shy type. பேசவே மாட்டேன் என் பொண்ணு, அப்படியே உள்ள சமத்து பொண்ணு, ரொம்ப நல்ல பொண்ணு, பேசவே மாட்டாங்க. ஐயோ பாருங்க இந்த பொண்ணு ஸ்டாப்பே பண்றது இல்ல. மாத்தினீங்க மதர். ஸோ அப்படி இருந்த ஒரு சைல்டு நான் பேசினாலே இங்க பக்கத்துல இருக்கவங்களுக்கு என்னம்மா அப்படி கேட்கணும். So we were living in a very big 2000 square feet house. அப்போ வந்து என்னம்மா, இப்போ வந்து என்னம்மா அப்படியே இருக்கு. He's taken my job. இப்படி கலாச்சா நான் எப்படி பேசுவேன். Okay, continue. So what Amma used to do, that was a very big house. So அவங்க ஹால்ல உட்காந்து எனக்கு கிச்சன்ல அம்மா இருப்பாங்க. ஹால்ல இருந்து I used have to scream. வாய்ஸ் எக்ஸசைஸ் இதெல்லாம் அப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அப்போ கத்தி தான் இப்போ வாயை மூட மாட்டியான்ற அளவுக்கு கத்த ஆரம்பிச்சுட்டேன். ஸோ this helped me within. Then we all have that monkey within us. Yeah, exactly. எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கு. It's just that we know where not to talk and நமக்குள்ளே நம்ம எஸ்ன்றோம்னா உள்ள எதுக்கு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். ஆனால் நம்ம அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம். This will help you vent out that. நம்ம அதை கண்ட்ரோல் பண்ண நம்மளுக்குள்ள ஒரு பேக் ஆயிடுதுல, and at one point it has to burst. Correct. அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ண தேவையில்லையே. அப்பப்போ you can de-stress yourself. For children நிறைய விஷயம் வந்து சொல்லணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. பேரண்ட்ஸ் வந்து சில பேரண்டிங் ஸ்டைல்னால they just scared to tell. So when they use this has the freedom of talking. So அவங்க நினைக்கிறது, பேரண்ட்ஸே நிறைய பேர் வந்து என் பொண்ணுக்கு இவ்வளோ நினைச்சிட்டு இருக்கா, என் பையன் இவ்வளோ நினைச்சிட்டு இருக்கானே தெரியல, இப்போ இது இப்படி சொல்லும் போது they have the liberty of telling what they think. It's a form of expression and you know, that's all I think. இது and அதுக்கப்புறம் performance how you express things. You know, like we were saying, and the child in you is there. Every child, there's something common in them. ஒரு fear இருக்காது and emotions வந்து express பண்ணுவாங்க. Like we were saying, இது expression இருக்கு. Expression is basically exhibiting your emotions, தானே? Now, I want to understand with you, you definitely have an emotional connect with Nikki. When I said, you know, the monkey, your smile was like, this fellow is not well mannered. He's calling, this dog is calling Nikki a monkey. Okay, so there is a respect that you have grown, there's a bond that you have built. And very often there are times where a human being or a man or a woman, they talk to themselves. You talk to a confidant, you talk to yourself. I want to really understand, as crazy as it sounds, only the person involved will understand. You've connected a part of you to Nikki. It's not a puppet. It is a part of you. It speaks for you. Something that Nina doesn't say or can't say is what Nikki does. He speaks for you sometimes. So, what is the connect you've had? And what are your days and hours like when you have nothing? Do you develop the art? Do you talk to yourself? How is it?
I don't talk to myself though, but அதுதான் நான் சொல்ல வந்தது. நம்மளுக்குள்ள ஒரு வாய்ஸ் இருக்கும். Everybody they just lying if they say நான் சொல்றது தான் நான் நினைக்கிறேன். இல்ல அவங்க உள்ள ஒன்று நினைச்சிட்டு தான், because certain places you can't say, and there will be days where after a hard day you want to sit and not talk to others but talk to yourself. You know, why did I do this? Was this right? Or you just need a self-appreciation where you sit and you have done it today. I'm proud of myself. That's very important for a human being. So, அந்த விஷயம் தான் வந்து இப்படி இதுவாகுது. So, I don't sit and talk with Nikki, but I love talking to myself. Not like, அப்படிலாம் நினச்சிடாதீங்க. But everybody have to try this. It gives you a self-validation or something like that. You have someone to, because எல்லாருமே ஒரு விஷயம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கே தெரியும் இது தப்பு ரைட்டு இந்த கட் ஃபீலிங்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல தெரியும். ஆனாலும் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஏன்டா அப்படின்னு யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் இருக்கு. And what was the next thing? So the other thing I don't know, but I got involved in what you're saying. Of course, you don't speak to Nikki all the time. Nikki is within me. Yeah, it's a part of you, it's a voice for you. And certain people நம்மளுக்கு ஹேண்டில் பண்ண கஷ்டம். Everybody is not nice இல்ல. ஏமா my mother is my everything. So I'll be like, அம்மா இப்படி சொல்லிட்டாங்க ஏமா இப்படி சொல்ல, and I don't know how to reply to them. I don't get this instant reply. 2 நாள் கழிச்சு இப்படி பதில் அடி கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமே, அதான் முடிஞ்சிருச்சு, இதுக்கப்புறம் நீ கொடுத்தா என்ன கொடுக்காச்சு என்ன எப்படி இருக்கும். So my mother just said one thing, நீ ஏன் நீனாவா யோசிக்கிறேன், நிக்கியா யோசிச்சு பாரு, you will know how to handle those people. And then I just tried it. It worked out. So எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒன்று இருக்கு. சில சமயம் you just அந்த குதிரை ஓட்டுற மாதிரி you know where to leave it, and சில இடத்துல இங்க பேசினா okay, they should know what they are doing. அப்போ சொல்லிடுறது better. If it's offending you, hurting you, just say it. சில இடத்துல நம்ம சொல்ல முடியாது, அவங்க சொன்னாலும் புரியாது சில பேருக்கு. You just move out from that situation. Why are you still? Actually, it's quite a philosophical thing. Ningana solring, I didn't expect so much of sense from this discussion. But actually, nariya irukku, because what you're saying is similar times vande we have to be what people want us to be, and sometimes we can be who we want to be. It's a sense of individuality. That's very nice. It is actually very, very deep, you know what you're saying. But we'll continue our discussion. You know, whether it is the respect from the people, whether it is the trolls, whether it is the compliments, we'll understand all of this. And more importantly, in Vinay Thandi Varuvaya, there's a very famous saying, you know, உலகத்துல எத்தனை பொண்ணு இருக்காங்க, நமக்கு தேவையே இருக்கு ஒரே ஜெஸ்ஸி. Like, correct? So, like that. Gautam Menon will kill himself. Okay, but whatever, you understand what I'm saying. Yeah. You had so many dolls or puppets in Why your... Nikki? Okay, why? And how, when you took that puppet, what did you modify and say, you know, what was required? What did you change? Can I understand that? Yeah. Nikki எடுக்கும் போது actually Nikki was more of a puppet to me, if you know what I mean. What he is didn't have puppet? much of a character இல்லை. Oh. You know, இப்போ ஆஞ்சலினா வந்து நிறைய அம்மாவே எனக்கு க்ரூம் பண்ணி கொடுத்தாங்க, இது எப்படி இதெல்லாம். ஸோ ஐ நோ வாட் இஸ் ஷீ லைக். பட் நிக்கி ஐ ஃபீல் லைக் I have groomed him. You have to put life into that. Yes. Yeah. So அது வரும்போது and நான் நிறைய விஷயம் பண்ணேன்றதை விட நிக்கியே அவனுக்கு பண்ணிக்கிட்டான்றது தான் சொல்லலாம். On another level, there's a sense of energy you put into a thing. Correct. And that thing wants something, so it will derive things what it wants to satisfy. So very interesting. Very interesting. The thing after me is talking to me. அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ நிக்கியே வந்து நிறைய விஷயம் இப்போ நான் பயப்படுவேன். என்னோட ப்ரொடியூசர் ஆஃப் கேபிஒய், he is the one I was there. So he used to say, ரொம்ப பயப்படுவேன், வேற லெவல் பயப்படுவேன் நான். ஸோ இது எப்படி எனக்கு போது he won't say, நீ சும்மா நிக்கி நீ சொல்றா அப்படின்னா உண்மை வரும்னு அவருக்கு தெரியும், இதுதான் சார் பயமா இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ நிக்கி வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் இப்படி இருந்தோம், அப்புறம் நிக்கிக்கு ஒரு ஹேர் யோகி பாபு கெட்டப்காக அந்த விக் ஒன்று வச்சாங்க, அப்புறம் அது ரொம்ப செட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வச்சு அது அவருக்கு இப்போ ஸ்ப்ரிங் முடி தான் அவரோட ஐடென்டிட்டி. ஸோ there's a certain way, இந்த கலர் ட்ரெஸ் இது போட்டால் நல்லா இருக்கு ஓகே. அப்புறம் இப்போ இந்த இன்டர்வியூல if Nikki was here, he must have said something. I would have thought இது நல்லா இருக்கு, so I keep him for that. Okay. இந்த மாதிரி I just curated from everywhere I see. So as I'm doing, I should be an observer as well. So I'm observing him. So and you are voicing for him, and you are reacting, it's responding, everything put together. Fantastic. So this is a great art. This is how he is created. You know, I see so much of pride
for Nikki in your eyes, but more importantly, what it actually means, there's so much of passion in what you're doing. And when passion becomes what you do, and there's lack of respect and there's lack of money in it, and the passion one the poison marlam. Okay, Nina, you know what? I'm trying to understand and see that whatever is going on in the past 2 hours that I have seen with you, you are very, very happy. Touch wood. I'm not complaining that you're smiling and happy and optimistic all the time. But what is the secret behind the happiness? Or is there a side of you that, they always say that performers who look very happy, inside they have a very, very fresh wound that is yet to heal. So are you amongst those? And give me an honest answer, because no one can be happy all the time. You are smiling, you are laughing, you got an amazing smile. Somewhere down the line, I believe, Nina, behind all of this, there is a pain, there is a wound, there is a sadness which you refuse to exhibit, and you cover it. And I'm trying to be very... He's not poking on the balloon, but he's trying to figure out where can I poke this balloon and it's going to blast. No, I'm serious. You're comparing yourself to a balloon. I don't know. I'm not doing that. Yeah. That has been my nature since childhood, I guess. Anything that happens, from school or something that happens, all this bullying, regular school stuff. So are you a victim of bullying? Because not a victim. I've known how to handle things. So there are certain instances. I can tell you, I've met too many people, right? You can keep smiling at every question of mine. I'm happy with that. But the truth of the matter is that you have gone through certain very uneasy moments in your life. And because you didn't know what to do, you smiled and laughed it out. And today, that's why you need a voice for you. I wish everybody has a voice. I really wish today I had a voice for me, because I don't want the blame to come on me. But I can guarantee you and tell you that there are two parts to you. One that you are showing us, and one that you never show us, and you use puppets to exhibit. So what were those moments in life that you faced, maybe as a young girl, maybe as a school child, whatever it is, that affected you, saying that I wish I could express myself, but I can't? And the problem today is not your story, Nina. The problem is today's society. Every woman wants to voice out. Every woman has a challenge. Every woman wants to express, but they can't do that. So what you're doing is not an art. What you're doing also is carrying a message for society. Tell me about that. How important and where is it to express? And certain experiences in your life that have shaped you to smile at everything, even though it's uneasy. So, during my childhood, obviously, like every school, there were body shaming and people just want to make fun for their happiness. So, at the beginning, it was very offensive and very hurtful and disrespectful. And me growing up in a family where, வளர்ந்தாலும் குழந்தைங்களை நீங்க வாங்க போங்க அப்படிதான் பேசுவாங்க. அங்க போயிட்டு இது வந்து it hurted me a lot. And everything, maybe I'm this because of my mom. So she is also the same character. So she teaches me just, I would say any child, just try doing this and people will stop bullying you. The satisfaction they get from bullying you is when you react to situations. Like you cry or you get anger, then they'll keep doing it. Just smile and say thank you. They don't know what to do for that thank you. I just followed this for a while and people just stopped. They just disappeared. So I was like very happy. So Nikki also has this habit, if people say something, thank you. Then he'll just vanish from it. It's all up to you what you take. Just because they say that, it doesn't mean that you are that or you're going to be that or no. It's their opinion, or they just want to tell that to see your reaction for that. Why are you giving them the freedom of reacting it to it? And they get that happiness. Don't do that. Yeah, that was a phase. And teenager, every child was like anger issue and everything. But I would say being a teenager or even young, I'm still a young adult, I can't call myself that. So, when there is a quarrel and when you fight, வீட்ல சண்டை போடுறச்ச every வீட்ல சொல்லுவாங்க அம்மா ஒரு அப்பா ரூமுக்கு போ பேசாத போ. They don't want to hear you keep your point. But at that moment நம்மளுக்கு இருக்கிறதெல்லாம்
you're not trying to prove yourself, but you want to explain what made you do that. That's all. That feels, I used to have that problem a lot. I get very agitated, my stomach starts burning because I couldn't say what I want to say. But appo and prachana irundichu, and the best thing, actually follow what your parents say. You don't have to talk there. There's proof பண்ணி என்ன பண்ண போறோம், அந்த explanation அந்த இடத்துல அது தேவையில்லை. Silence is very much needed that time. Just go. They'll realize, they'll give you the time. Okay, now tell me what happened. Then you can keep your point. They'll listen. அப்போ சொல்லும்போது நான் சொல்றேன் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னா இன்னும் அது பெரிய பிரச்சனையா தான். Implement this for the world too. When people keep you in a position where you don't have to reply. Just leave it. Maybe your actions might reply. Sometimes you don't have to give them a reply. Silence is a great reply sometimes, yeah. And I've seen people who keep questioning you. They don't want to listen to what you're saying. Yeah. You say something, அப்போ அது எப்படி இது எப்படி இது நீ என்ன கேள்வியா கேட்டா சொல்றது கேட்கவே மாட்டியா அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல just don't talk. They'll wait for you to answer. Then they'll start listening to you. This is all I have understood from life, and I've groomed myself into this. And I think the reason why I'm smiling is I wouldn't say it's in a healing stage or something, or I've healed out of it. I've been a daughter of a single parented mom, and I've also had my thing. I have a lot of longingness and loneliness, and I've dealt with this. There are a lot of children who deal with this themselves. So there will be a phase. It's just a phase. Okay, it's not a stagnant thing that's going to continue to your life. And there will be a moment where you will know how to cope up with themselves. Don't sit and இதெல்லாம் அவங்களுக்கு work பண்ணிருக்கலாம், அதெல்லாம் உங்களுக்கு work பண்ணணும்ன்ற அவசியமே இல்லை. You will find a way, and that needs time. அந்த time யாருமே கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. I'm going through this, உடனே solution வேணும்னா உடனே you will never get a solution. Your answer needs time. So just give it time, things will happen on its way. Very nicely said. I told you, behind all the jokes, there's a very, very serious philosophical side to you. And just extending on what you said now, we use different words. We say family, we use the word friend, we say soulmate, partner. We use all these words. உண்மையான விஷயம் வந்து என்னன்னா, we are looking at a companion. So companion is basically someone for giving you company, right? An individual or a lonely person getting company is a companion. Yeah. What does companionship mean to you? Because you have spoken to individuals, you have spoken to humans, you have conversed with puppets. What is companionship? And what is love? What is partnership? What is soulmate? Who is that? All that is different. Companionship oda artham enna? Artham naanum purinjikka try பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். Somewhere you feel that you can be yourself, and it helps you to grow, and it should be a supportive space and a reliable space, and it's not like you're carrying some ஒரு மூட்டையா சும்மா மாதிரி தெரியக்கூடாது. It's like you're there but you're not there. ஒரு ஜாலி இருக்கணும் அந்த இடத்துல. What else can I say? It's not like you have to be this way with them, and it should be a very constructive companionship. That reception of இப்போ எல்லாரும் என்ன appreciate பண்ணும்போது I'm okay. When they say this very important person in my life who I value them so much, if there's something you shouldn't have done that would hurt me a lot, அந்த சென்ஸ் வந்து இருக்கக்கூடாது. இவ்வளோ சொல்றவங்களுக்கு அது சொல்றதுக்கு உரிமை இருக்குல்ல, நம்ம நல்லதுக்கு தானே சொல்றாங்க, மாத்திக்கலாம். இந்த ஒரு பாண்ட் வந்து that should be there with respect as well. Wow. If ever you get bored of ventriloquism, become a mind coach, life coach, relationship expert. Hey, samaya solreenga neenga. Really, it's very interesting. No, but this is experience. I'm telling you, this is self-experience and connecting to people. I feel people get very chill with their friends. நான் என்ன வேணாலும் பேசலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. இல்ல. Why I'm making you my very close friend is because I feel happy and safe around you. Doesn't mean that you can hurt me saying whatever you want. That will hurt me. So and the boundary தெரியணும் people. The more that you understand, you know where they are sensitive. அவங்களை எப்படி டீல் பண்ணணும்ன்றது as you know, இப்படி சொன்னா அவளுக்கு ஹர்ட் ஆகும், இதை இப்படி சொல்லலாம்,
எல்லாத்துக்குமே நம்ம என்ன சொல்றோம்ன்றத விட எப்ப சொல்றோம் எப்படி சொல்றோம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். அது வந்து ஜென்ரலா நானும் இவ்வளவு பேச எங்க அம்மா மட்டும் இவ்வளவு பேசுது அப்படின்னு நினைப்பாங்க. I am also still learning. So, sometimes you don't need Nikki to speak for you. You just need Rajiv to ask you the questions. So one or the other. But it is very interesting what you're saying. ஒரு art இருக்கு, ஒரு experience இருக்கு, and life lessons இருக்கு. But also ரொம்ப முக்கியமான ஒரு talent இங்கே வந்து is the talent here. They say from the heart, you don't work from the heart, you work from the abdomen and the throat. Okay. So people liked mimicry is very different. Okay, mimicry is just changing voices. This is different. It's a skill. But to change your voice, to have control over your throat, your pitch, all of that, singers have this riyaz or something they do. So do you have a practice routine? And if somebody wants to change their voice, Shriya, adu eppadi pannala? Give us some tips if you want to change our voice. I think this question would suit you well. No, I have the same voice all the time. This modulation la eppadi pesalaanu நீங்க சொல்லுங்க எப்படி பண்ணலாம் ன்றத அவர்கிட்ட தான் கத்துக்கணும். She just taking my case now. No. Okay. So இது I don't singers அளவுக்கு I don't follow anything strict. There are people saying ice creams are, I just drank cold water. அவ்வளோலாம் ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டேன். And with so much effort Abdul got you milkshake. With badam எல்லாம் போட்டு இந்த சாபாதாம். When I ask it never come. திரிமுன் டக்கோபா முந்திரி பக்கோடான்ற மாதிரி எல்லாமே இருந்துச்சு. Very nice. That was a very timely help. Thank you for that. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ்னா ஜென்ரலாக நம்ம வோக்கல் ஓப்பன் அப் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஸ்டேஜில் போய் பேசுகிறோன்னா தேட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் சவுண்ட் ஆஸ் யூ நோ வென் யூ பர்ஃபார்ம். நீங்களும் இதுதான் எல்லா டைமும் நமக்கு எனர்ஜி இருக்காது. ஸோ யூ நீட் டு ஃபேக் சர்டன் திங்ஸ். இந்த டோன் நான் எடுத்தேன்னா இட் வில் ரீச் மோர் பீப்புள் அட் த டைம் மை த்ரோட் இஸ். ஸோ இதெல்லாம் nuances which you will masterate eventually. இதெல்லாம் நானா சும்மா கற்றுக்கிட்டது தான். வாய்ஸுக்கு நான் ரொம்ப நார்மல் நம்ம கமக்கம் இதெல்லாம் இருக்குல்ல ஐ ஜஸ்ட் சும்மா ட்ரை ஸோ டு கெட் என்னோட வாய்ஸ் இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணா இது. ஐ ஆல்சோ டூ டு எக்ஸ்டெண்ட் மை பர்ஃபார்மன்ஸ் ஐ டூ சம்திங் கால்ட் இம்ப்ரெஷன் ஆஃப் சிங்கர்ஸ். ஸோ எல்லா சிங்கரும் எப்படி பாடுவாங்க, இப்போ ஆக்டர்லாம் இப்படி மிமிக்ரி பண்ணுவாங்கன்னு தெரியும். ஐ as an admirer of certain beautiful women out there, I have இவங்க பாடும்போது பாடி லாங்குவேஜ் மாறும். இப்போ ஆண்ட்ரியா வச்சுக்கோங்க, அவங்களோட ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்ம் ஐ திங்க் ஆண்ட்ரியா பார்த்து தான் பர்ஃபார்மன்ஸாக அதை நான் மாற்றினேன். ஸோ I had her very first live concert in Chennai. ஸோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது she has her way of dressing இல்லை, but that dress she can't do this gymnastic stunts and all. That's a particular way she keeps herself. அதை வச்சுட்டு she was dancing and singing and all that. I was just wondering, while walking, will she also walk in the same position? How will she manage? இது ஒன்று இருக்கு. My very favorite Shruti Hasan. So much power and the beauty. She's just a combination of bold and beautiness. அது கொண்டு வரும்போது என்ன சொல்றது, அவங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் இருக்கு. இது எல்லாம் வந்து இல்லாம வாய்ஸ்ல மட்டுமே நான் பண்றேன்றவங்க தான் ஜானகி அம்மா. வாய்ஸ்ல எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. அவங்கள பாத்தீங்கன்னா அப்படியே இவங்க என்ன அசைவாங்களா மாட்டாங்களான்ற மாதிரி இருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நான் நோட் பண்ணி ஐ டூ 15 minutes act of impressions of singers. அதுக்கு எனக்கு இந்த vocal exercise இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு. அவங்கள மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு என் வாய்ஸ் எதுன்னு நான் தேடிட்டு இருக்கேன். Okay, give me one exercise you do. Share with me one exercise. No? So general practice மட்டும் நீங்க பண்றீங்க. I do. Okay, fantastic. Yeah. And finally, very important for ventriloquism, voice vida mind. So I do a lot of meditation. My mom being a Reiki grandmaster herself, so she taught me a lot of meditations. மெடிடேஷன் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். பிகாஸ் நம்மளாவும் யோசிக்கணும். இப்போ நிக்கி இருந்திருந்தானா நீங்க ஒரு கேள்வி எனக்கும் கேட்டிருப்பீங்க, நிக்கி நீ என்ன சொல்ற. ஸோ ஐ ஷுட் திங்க் இன் டிஃப்ரெண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ். அட் த சேம் டைம் தி ஆன்சர் ஷுட் பி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் தி லிசனர். ஒரே பதில் நான் கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ இவ்வளோ விஷயம் யோசிக்கணும். அண்ட் ஸ்பான்டேனியஸாக அது ஒன்று பண்ணுறோன்னு வைங்க. ஐ லவ் கோயிங் வித் த ஃப்ளோ. ரொம்ப கொஞ்சம் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் இருக்கும். ஆன் த ஸ்பாட் நிறைய மேஜிக் நடக்கும் ஸ்டேஜில். ஐ லவ் டூயிங் தோஸ் மேஜிக்ஸ். ஸோ அது ஒன்று நடக்கும்போது அதே டைலாக்கு நான் சொல்லியிருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமா, இல்லை நிக்கி சொல்லி அதுக்கு நான் இப்படி ஒரு கவுண்டர் போட்டால் அதுக்கு நிக்கி சொன்னால் திஸ் குட் விஷயம் ஷுட் ஹேப்பன் இன் அ
குட்டி செகண்ட் அந்த ஒரு குட்டி செகண்ட்குள்ள இவ்வளோ ஒரு இதெல்லாம் will happen only if you tame your mind well. I think the best part of the show is pending because the hero will be a double hero subject ma idu one already vanditaanga rendavathu varu poraanga. Vanakkam and a very warm welcome to all the beautiful souls who's watching this. It's me Nina. Neludan ningal Nikki. காணா போயிடுச்சு. எஸ் இன்னைக்கு நாங்க எங்க வந்திருக்கோம்னா ரொம்ப நாள் நான் வெயிட் பண்ணி காத்திருந்து இன்னைக்கு நான் வந்தே ஆவாண்டான்னு சென்னை லைவ் வந்து சென்னை மக்களெல்லாம் கல்லன்னு சிரிக்கவும் உக்கா சிந்திக்கவும் உட்காந்து இங்க வந்து காத்தா இங்க நாங்க ராஜீவ் இருக்காரே ராஜீவ் இவரு பேசி நம்மள ஆழ்ந்த சிந்தனைக்கு கொண்டு போயிடுறாருக்கா. அது கேக்குற ஒரு கேள்வி இருக்கே சார், இந்த மாடுலேஷன் எங்க இருந்து சார் பிடிக்கிறீங்க? இப்போ நீங்க கேள்வி கேட்க போறீங்களா நான் கேக்கட்டா கேள்விமா? நான் கேள்வி தான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். சரி இப்போ he's in love with your modulation. No, I can understand. Can you teach him? No, definitely I can understand the language of my fellow member. I can definitely I can understand. அப்ப நீங்க சார் இல்ல, நீங்க Macha monkey, but you don't like the word monkey. monkey சொன்னா காது கச்சி தூக்குறேன் நீ சொன்ன மறந்துட்டேன். சரி, don't use the word monkey. எங்க நட கண்ட்ரியா மெண்டல் Mr. Nikki. Yes. Mr. Nikki, respect, handsome, intelligent, talented, great body, yes. Great style, very misconceived, ரொம்ப ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷனா இருக்கு. சரி என்ன? Okay, first of all welcome to my show. சரியா? வாங்க அவர் சொல்ல. நீங்க நினைக்கிறீங்க இது விஜய் டிவி இருக்கு, அது விஜய் டிவி கிடையாது. இது உங்க இன்ஸ்டாகிராம் சேனல் கிடையாது. தெரியும் சார், கரிய செட் கரிய லைட். டேய் நீ என்ன சொல்ல வர? ஒண்ணும் சொல்லல. நீங்க very happy and I am also very happy to have both of you all here. But நான் என்ன உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும்னா, இவ்ளோ ஃபேம், இவ்ளோ ஃபேன்ஸ், இவ்ளோ ஒரு செலிபிரிட்டி ஸ்டேட்டஸ் உங்களுக்கு சும்மாதான் சொல்றது சீரியஸ் ஆயிடுக்கா? ஓகே, so how is the feeling? இவ்ளோ வருஷத்துல வந்து எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? Slow motion shot, dude. யாரு நல்லா காகா சொல்றது சொல்லுமல்ல. ஓகே, என்ன கேட்டிங்க? இதுதான் பில்டப் ஓவரா கொடு. How is the fame? கோயம் வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு, very ஜாலியா இருக்கு. இப்போ I'm not only the Nikki, I am the Nikki. You know, நடியதா சொல்லிட்டார்ல, சரி விடு. இப்போ வரைக்கும் வந்து அவங்க உங்க பத்தி ரொம்ப பாராட்டுந்தாங்க. சொன்னால ஐயோ அப்படிலாம் பேச மாட்டாளே பேசினேன் இந்த ஷோல கொஞ்சம் லைஸ் எல்லாம் சும்மா சொல்லுவாங்க. சரியா? So you tell me, working with her, living with her, speaking with her and hearing from her, எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு dealing with Nina? கஷ்டமா இருக்கு நீங்களே சொல்லிட்டீங்க. நான் என்ன பண்றது? என் வாழ்க்கையோட கஷ்டத்தெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா நீங்களாம் ரூம் கோட்டு கண்ணீர் வச்சு அழுவி அதெல்லாம் சொல்லக்கூடிய நிலைமையில இல்லையே. ஏன்னா என்ன காக்காத்துக்குள்ள என்னோட தெய்வம் நிரஞ்சனா நீனா இருக்காளே. இப்படி சுத்தி இப்படி பட்டுறேன். கட்டுற என்ன ஜாங்கா பண்ணுவேன் நான். அதனால வெரி ஹாப்பி. சில நேரம் கஷ்டம்தான். இந்த கேர்ள்ஸோட இருக்கிறதே கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் வைங்க. என்னது இல்ல, கேர்ள்ஸோட இருக்கிறது நம்ம வாழ்க்கையோட கஷ்டத்தெல்லாம் நீக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வந்தேன். எஸ் அந்த மாதிரி அதுவும் இதுவரை இன்டெலிஜென்ட்டா பேசுங்க, ஏன்டா பேசணும்னு யோசிப்போம் நாங்களே. இதுவா சொல்ல வேண்டியதுல என்ன வச்சு சொல்லிட்டு நான் இல்லைங்கோ அது நிக்கிதான் அப்படின்னு கிளம்பிடுவேன். நான் தான் கஷ்டப்படணும். It's all the ladies problem. Ladies oda habit irukku, ladies oda problems irukku thane. அவர் அவன லேடின்னு ஒத்துக்கிட்டாரு இல்ல? எனக்கு மட்டும் தான தெரியும். ஓகே, இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க எப்போ பெர்ஃபார்ம் பண்றீங்க தானே? நிறைய பாய்ஸ், நிறைய கேர்ள்ஸ், நிறைய மென், நிறைய women பார்த்து உங்களுக்கு சில people பாராடுவாங்க, சில people வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்க. You know criticism? ஆங்க so பண்றாங்களே தெரியல. So number opinion about you is very good. What is your opinion about your public? My public? You mean my public? Yes, you have some people watching you. ஆங்கல்ல. I public are very nice people. They are the best people in the entire world. இவ்வளவு இங்கிலீஷ் பேசுறேன்டா. சரி பேசு. I am very happy and very honored to be their representative. வேற என்ன சொல்றது? My public எப்பயுமே நல்லா நினைச்சுக்காரவங்க. அதனாலதான் நிக்கி நாங்க நினைச்சதெல்லாம் நீ சொல்றியே நிக்கி அப்படின்னு கொண்டாடுறாங்க.
சொல்லாமே மனசுக்குள்ளேயே போட்டு சில வன்மங்கள்லாம் வச்சு ஃபேக் ஐடியில இருந்து கமெண்ட் போடுறாங்கல்ல, அவங்கதான் நாட் மை பப்ளிக். சாரி, they are not your people. No. But what is your opinion on human beings? Good people, bad people? Everybody are good people when they are God. அதுக்கப்புறம் வளர என்னென்னவோ மாறி போயிடுறாங்க. குழந்தையாக மாறி சில நல்லதாக இருந்தா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும். அதுலயும் சில பேர் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நிக்கி, நீங்க யாரோ நீங்க தான் புதுசா மீட் பண்ண வரீங்கன்னு என்ன அந்த யூ நோ வாட், இதுதான் வாழ்க்கை, இவ்வளவுதான், இது எனக்கு தெரியும், என்ன உனக்கு தெரியும், நீ என்ன 1000 வருஷமா அந்த உலகத்துல இருக்கிற, அவங்க பாக்குற வாழ்க்கைய வச்சு இதுதான் வாழ்க்கைன்னு அவங்களா நினைச்சுக்கிறாங்க. அது இல்ல வாழ்க்கை, அதையும் தாண்டி எவ்வளவு விஷயம் இருக்கு, எப்பயுமே கத்துக்கிறதாவே நினைச்சுக்கோங்க. அப்பதான் வாழ்க்கை உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் கத்து தரும். உனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் நினைச்சா உனக்கு எதுவுமே தெரியாம இப்படிதான் இருக்கான்னு சொல்ல வந்தேன். ஆனா என்ன சொல்றது, டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் ஆயிடும். அதனால நான் வந்து எல்லாரும் சந்தோஷமாவே இருங்க. எதுக்கு வந்தாலும் மனசுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு? What a philosophical thought. You are not Nikki, you are a guru. Like guru. You are a guru. You are a philosopher. Very soon to come, sir. Nikki has an avatar called சொல்லிடு நீ லான்ச் பண்ணிடு. Hey, reveal பண்றா. I'll give you one banana if you want banana. அத்தியா தோஸ்தே இட்டாரு வாடான்னு சொல்றாரு. சரி சொல்லுங்க, what is the new upcoming? நீங்க கூடுங்க சார், உங்களுக்கு இல்லாத உரிமையா வாடா டி மட்டும் சொல்லிடாதீங்க. இல்ல டி அங்கே. ஓகே, என்ன நடக்குது? சரி, சோ சொல்லிடுங்க. The Nikki has been loved for நிக்கியா லவ் பண்ணதை தாண்டி நிக்கிக்குள்ள ஒரு கேரக்டர் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். அவர் வந்து நிக்கியா இல்லாம ஒரு இந்த மாதிரி பிலாசபிக்கலா ஒரு அருள் புரியுற மாதிரி. ஹார்ட் பிரேக், லவ் பிரேக்கப், அதுதான் வாழ்க்கை என்ன? இல்ல அதுதானே பிலாசபி கத்து கொடுக்குது. அது மட்டும் கத்து கொடுக்காது. அப்புறம் என்ன உங்க லைஃப்ல என்ன பெயின் இருந்தது? இவர் என்ன சொல்லுவதெல்லாம் இல்லங்க. சொல்லுங்க வாழ்க்கையில என்ன கஷ்டம் இருந்துச்சு, வெள்ள சோகாதான் இல்ல. So what is the avatar? இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் his take on life. You don't have to. நீங்களே வந்து இப்ப சொல்வீங்களா லைஃப் பத்தி? சார் இருங்க சார், ஒரு செகண்ட் அதக்குள்ள ஏதோ சொல்ல ட்ரை பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. இல்ல பிலீவ் பண்ண முடியாது. Yeah, so it's all about dealing life with a sense of humor. என்ன பண்ணாலும் வந்து ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமரோட நம்ம அந்த லைஃபை பார்க்கணும். சென்ஸ் வேணும் தானே யாருக்கு? எனக்கு இதெல்லாம் இருக்கு, எனக்கு 6 சென்ஸே இருக்குன்னாங்க டாக்டர். நான் தான் வேணா சார். அது டாக்டர் இல்ல, அது வெட்டினரேனியன். யார வெட்டினாங்க? எனக்கே வளருது. வென்ட்ரிலாக்விஸ்ட் சொல்ல, ஆனா வெட்டினரேனியன் வெட்டுறது சொல்லுங்க. ஓகே டெல்மா, நீங்க விட்டுருங்க. 1 செகண்ட், 2 ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பேசுறாங்க, நீங்க பேச கூடாது. ரொம்ப குடிக்குங்க, பெரிய அம்மாட தான் குடிங்க, என்னோட பண்ணுங்க. வெட்டினரேனியன் என்னது, என்ன சொல்லுங்க? நீங்க கரெக்ட்டா சொல்றீங்க. என்ன சொன்னீங்க? வெட்டினரேனியன். வெரி குட். நீங்க சொல்லுங்க. நீங்க சொல்லுங்க. வெட்டினரேனியன். ஸ்ட்ராங்கா ஒரு விஷயத்தை தக்கா சொன்னீங்கனாலும் மனுஷங்க நம்பிடுறாங்க. அததான் பண்ணாதீங்க. பாத்தீங்களா, இங்கிலீஷ் கற்ற உங்களுக்கே நான் சொன்ன இங்கிலீஷ் நம்பிட்டீங்க. அதனால யாரா அழுத்தி சொல்ல இதுதான் அடி நங்காதீங்க. உங்களுக்குன்னு ஒரு சுய புத்தி ஒண்ணு இருக்கும், அத ஐ திங்க் பண்ணி உங்க வாழ்க்கையில இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுங்கன்ற. வெரி குட். சொல்லிடுங்க. சோ இந்த மாதிரி வாழ்க்கையின் தத்துவங்கள்லாம் தாண்டி மக்களுக்கு நிறைய சொல்யூஷன் தரத்துக்கே நாங்க ஒரு ஷோ கொண்டு வரோம். இட்ஸ் கால்ட் நிக்கியா நந்தா. அப்படி இருக்கு, செம்மையா இருக்குடா. திருப்பி ஸ்லோ மோஷன்ல பண்ணுங்க. அது நிக்கியா நந்தா. அது கொஞ்சம் மாஸ் பிஜிஎம் போட்டு போடுங்க. நீங்க எடிட்டிங்ல போட மாட்டீங்களா? எடிட்டர் வந்து அவ்வளவு போடு. ஏன்டா இது பண்ற? டடடடா டடடடா டாடா. ஆசமா இருக்கு, ரெண்டு பேரும் கத்துறீங்க. காதுல இருந்து ரத்தம் வருதா பாரு. இல்ல சோ அந்த மாதிரி நமக்கு உங்க ஷோ பாக்கும்போது கண்ணுல இருந்து ரத்தம் வருமா? உங்க ஷோவா? இல்ல உங்க ஷோ பாக்கும்போது என்ன ஷோ யாருமே பாக்குறதே இல்லையே. ஏன் சார் இப்படி கஷ்டப்படாதீங்க சார். உங்க வாழ்க்கையில என்ன கஷ்டம் இருக்கு சொல்லுங்க. இப்போ வரைக்கும் கஷ்டமே இல்ல, உங்களுக்கு பாக்குறதுக்கு அப்புறம் it has started. தங்களையே மறந்துட்டேன். உங்களுக்கு பாக்குறதுக்கு அப்புறம் ஒரே கஷ்டமா போயிடுச்சு வாழ்க்கையில. பேட்டரி காலி ஆயிடுச்சா? இல்ல என் கை வந்து ஃப்ரேம்ல வருது. வந்துச்சா? வெரி குட். நோ ப்ராப்ளம். சரி, எனக்கு உங்ககிட்ட ஒரு क्वेश्चन இருக்கு, கேக்கட்டா?
சரி இல்ல கேளுங்க யாருமே என்கிட்ட கேள்வி கேட்கல. அது வேற சேனல். இங்க கிராஸ் ப்ரமோஷன் பண்ணாதீங்க. Do you understand? No monkey business here. என்னது? No bad business here. அந்த கயம் இருக்கட்டும். யாருக்கு? எனக்கு. சரி ஏடிட்ல உள்ள தூக்கிட்டாருன்னா நான் போறது. இல்ல. சரி என்ன கேள்வி கேட்கணும் டக்குன்னு சொல்லுங்க. அகியும் நானும் படம் பாத்தீங்களா? அந்த கணேஷ் வெங்கட்ராமன் குறந்த. அது நீங்க தானே? இல்ல அது கணேஷ் வெங்கட்ராம். இல்ல நீங்க தானே ராஜீவ் கூப்பிட்டீங்க எனக்கு. ராஜீவ் உங்களோட பாட்காஸ்டுக்கார இல்லையா? அப்படி ஒண்ணுமே இல்ல. Does Ganesh Venkatraman look so handsome? ஓய் கோடிகா ஒரு சிங்கப்பூர்ல கேக்குறேன். கணேஷ் வெங்கட்ராமன் இல்ல அவர் என் ஷோ பாக்குறதே இல்ல. அவர் என் ஷோ என்னோட ஃப்ரெண்ட் தான் அவரு. ஓ அப்படியா? சார் பாத்தீங்களா உங்க அசிங்கப்படுத்திட்டாரு. அது சென்னையில இல்ல. ஏண்டா கூப்பிட்டா அந்த ஷோவே நடக்க விடாத மாதிரி பண்றியே. அதுதான்டா நிக்கி தெரிஞ்சுதானே கூக்குறாங்க. இந்த அளவுக்கு தெரியலடா. ஓகே ஃபைனலி கூட்டிருக்கே மாட்டேன்றீங்களா? இல்ல அடுத்த வாட்டி கூப்பிடணும்னு ஒரு பிளான் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டேன். சரி ஓகே ஏதோ பொசிஷன்ல தான் நிக்கிறீங்க சொல்லுங்க. இப்போ உங்க மாதிரி ஆயிட்டேன். சரி ஃபைனலி வாட் இஸ் யுவர் விஷ் இன் லைஃப்? மை விஷ் உங்க ஆசைகள் என்ன இருக்கு? கனவு என்ன இருக்கு? சரி எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை தான் மிஸ்டர் ராஜீவ். எஸ் கணேஷ் வெங்கட்ராம் ரெஸ்ட் இன் பீஸ். யார சாவடிச்சுக்கோங்களே அவரே. சோ என்னன்னா நீங்க அங்கனே இந்த நக்கல்லாம் எல்லாரும் ஓடுறாங்க. எதை நோக்கி ஓடுறாங்கன்னு அவங்களுக்கே தெரியல. அவங்க கூட இருக்கிறவங்களுக்கும் தெரியல. ஏதோ ஒரு ஆசை பேராசையெல்லாம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் இருக்கட்டும், வாழ்வாதாரத்துக்கு அதெல்லாம் முக்கியம்தான். ஆனா இதெல்லாம் தாண்டி நாங்க இயற்கை நாங்கள கூடி மனுஷங்க மட்டும் இல்லை இந்த உலகத்துல நிறைய அனிமல்ஸ் இருக்கு, பூச்சி இருக்கு, பறவை இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் இந்த உலகத்துல வாழ்றதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு. அந்த இடத்த கொஞ்சம் கொடுங்க. முடிஞ்சா காக்காக்குலாம் கொஞ்சம் தண்ணி வைங்க. அந்த காக்கா வைக்கிறது இருக்குது பெரும் பிரச்சனை. காக்காவுக்கு வச்சா குரா சாப்பிடுது சார். குரா மாதிரி நாங்க வாழ்க்கையில சில மனுஷங்க இருக்காங்க. என்னது குரா என்ன பண்ணும் நீங்க சொல்லுங்க. உங்களுக்கு தெரியல தானே? தெரியல. You know Pura pigeon? No, pigeon. Pura. What is the character of Pura? அடுத்தலாம் சாப்பாடு வச்சா குடுங்கி தின்னும். ஓ அப்படியா? ஓகே நான் அதை அப்சர்வ் பண்றது இல்ல. நீங்க அப்சர்வ் பண்ணீங்க. நீங்க என்ன பண்ணுங்க உங்க வீட்ல கால்கனி இருக்கா? இருக்கு. நான் அதெல்லாம் பாக்குறது இல்ல. அதெல்லாம் பார்க்கணும் சார். இயற்கையில தான வாழ்றீங்க. என்ன பண்ணுங்க சாதம் நல்லா ஊற வச்சு காக்காக்கு கால் சாதம். இது மாஸ்டர் ஷெஃப் மாதிரி போகுது. What is that cooking show on Star Vijay? Star Cook with Komali. அது மாதிரி கொஞ்சம் போகுது. நீங்க கோமாலியா குக்கா? நான் வித்து. ஓகே சோ அந்த மாதிரி நீங்க சொல்ல வந்தது சொல்லுங்க. அந்த மாதிரி இயற்கையா நீங்க மட்டும் சாப்பிட்டு உயிர் வாழணும்னு நினைக்காங்க. கூட இருக்கிற உயிரினங்கள்லாம் உயிர் வாழணும்னு நினைச்சாலே போதும். அது உங்களுக்கு நன்மையா நிறைய விஷயம் வாழ்க்கைய பத்தி அது உங்களுக்கு கத்து தரும். இதுதான்டா வாழ்க்கை, இதுதான்டா மிஸ் பண்ணிட்டேன். நீங்க அக்கா ஐ திங்க் பண்ணி நிக்கி நீங்க வாழ்க்கையே மாத்திட்ட அப்படின்னு நீங்க சொல்லுவீங்க. அந்த நாளுக்கு ஐ அம் வெயிட்டிங். கண்டிப்பாடா. இல்ல கை தட்ட 1 செகண்ட் நீங்க ஸ்லோ மோஷன்ல முடிச்சுங்க. திருப்பி பண்ணுங்க அந்த ஸ்லோ மோஷன்ல. இதுதான்டா வாழ்க்கை. நீங்க அக்கா ஐ திங்க் பண்ணி தேங்க் யூ நிக்கின்னு சொல்லுவீங்க. யூ ஆர் கிரேட். உங்க கால் எங்க வா? இது கை கால். You are great. அது ஒரு விஷயத்துல சொல்லணும். It was a great experience meeting both of you all. Thank you. Nikki, thank you for coming on my show. நன்றி. Please go back carefully. Yes. And Nina, it was a pleasure meeting you. Both of you all have brought the life of ventriloquism back. You have brought fun, you have brought smiles, and it's been a great pleasure hearing you and speaking to you. It's been a great pleasure. Thank you very much. It's been a pleasure. Thank you. Thank you so Nandri. much. நன்றி. ஹே. You can. சார் நீ ஹிந்திக்காரரா? அப்படிதான் பிறந்த. எங்க வந்தீங்க? அது அப்புறம் பேசலாமா? Okay, cut it. This is Chennai Live, Radio Redefined.